ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പാർലമെന്ററി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ വല്ലാതെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ K.N. ബാലഗോപാൽ. ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളതോളം എൻ്റെ ഒരു നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു വിലയിരുത്തലിൽ കേരളം വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട അപൂർവം പാർലമെന്റേറിയന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീ K.N. ബാലഗോപാൽ. There is a saying in Malayalam, sir. Adiyum kondu puliyum kudichu. Adiyum kondu puliyum kudichu. That means after getting beaten up, the person is compelled to drink the bitter drink. Like that, after getting this report for the last 1 year, the government was not doing anything, and now because of various compulsions, they are doing this. So this may again happen if they are not accepting this amendment. Sir, this bill will be a paper tiger. ഏതു പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെയും ഗുണഭോക്താവ് സമൂഹത്തിലെ താഴെക്കിടയിലുള്ളവനായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. The issue of Mandro Thuruthu Island came to my notice while I was visiting Mandro Island for identifying the flood damages to the farmers. While visiting the Mandro Island in 2015, I found that it is not because of simple flood. It was because of climate change and global warming. So I thought this issue should be raised before the country in a big way, and I used the floor of the parliament to raise this issue, and I raised this issue as a special mention. And the Honorable Minister for Environment, in that meeting itself, in that parliament session, in that house itself, gave an assurance that some experts will come to the Mandro Island and they will study into the matter. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് വന്ന നിരവധി ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ. For the last 20 years, this country is run by professionals, non-political bureaucrats as the top head of the government. But corruption is rampant, sir. Even after such a leadership is there since the 1991 globalization era was started. So it is not a matter, sir, whether it is a professional, non-political or bureaucrat or a politician. It is a matter whether the government or whether the system is following some principles. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു വലിയ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലോക്പാൽ ലോകായുക്ത. അത് നമുക്കറിയാം, അത് പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലായിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ രാജ്യസഭയിലെ അതിൻ്റെ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി, അതിൻ്റെ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമെന്നുള്ള തരത്തിൽ ശ്രീമാൻ ബാലഗോപാലിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ശ്രീ ബാലഗോപാലിൻ്റെ Only 5 minutes for you. Thank you, sir. Party time is not there. Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak in this historic bill. Sir, I am privileged because I was also part of this select committee and got the opportunity to hear the very important and very informative discussions in the meeting. Sir, we are accepting almost all the bill in the current form, which was accepted by the select committee. And in the select committee report itself, we gave a note which we think without the inclusion of some part, the bill will not be effective. Sir, I request the government to accept our amendments which we moved here, which is related to the corporate private sector PPP, which involves in business with the government. Lakhs of crores funds are involved in this PPP projects and many of the natural resources licensing. So we have to include that. Otherwise, what Congress is doing now will happen again, sir. മനസ്സിൽ ഒരു നിലപാടുണ്ടാകുകയും
ആ നിലപാടിനനുസരിച്ച് വാക്കുകളും വർത്തമാനങ്ങളും ക്രമപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പാർലമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ After 1991, the globalization era, majority of the public business or government business has transferred to the private. Now, in the last 20 years, you see, sir, within the last 10 years, how many corruption cases have came? There is the case of 2G, 2G, KG, Cold G, Vodafone G, many Gs are there, sir. And the Delhi airport, Bombay airport case, lakhs and lakhs crores are involved in that, and we are not saying that this, sir. It is another G. It is C&A G saying, sir. C&A G is saying all these things, but the government is not taking any action. And if we are not looking into these questions very seriously, this act will not be effective, sir. I am very happy now. Kapil Sibal ji is much matured than the earlier days. Now he brought another amendment also after hearing the discussion, and then now the total spirit of the select committee is accepted. I am thanking the minister. ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭയുടെ സാധ്യതയായിരിക്കും. I doubt, sir, whether there is any move by any organization to make a Hindu Taliban in the country. Sir, Taliban was there. Taliban, Mullah Omar started that. Mullah Omar started it in Afghanistan. Whether you are trying to take the campuses as a Taliban campus, avoiding all the progressive forces, whether government have any information. All right, your time over. വർഗീയത വീഴും, വികസനം വാഴും. ഇത് കേരളമാണ്.